హాయ్ గాయ్స్, ఐమ్ రంజిత్. వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్లైన్స్ మీడియా. ఈ వీడియోలో యాక్సెంచర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి చూద్దాము. అరౌండ్ ఒక 15 to 16 పీపుల్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనతో షేర్ చేశారు. అవి చూద్దాం. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూసే ముందు మీరేమైనా రీసెంట్గా కంపెనీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినట్లయితే, లేదంటే ఏదైనా హైరింగ్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే మీ తాలూకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు షేర్ చేయండి. sme.frontlinesmedia@gmail.com ఈ మెయిల్ ఐడికి షేర్ చేస్తే మనం వీడియో కానీ లేకపోతే మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ కానీ వేస్తే అదర్ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ అవుద్ది అనమాట. లెట్స్ లెర్న్ టుగెదర్, గ్రో టుగెదర్, లెట్స్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఆయనకు అడిగింది, ఫస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. Tell me about your projects, what you mentioned in the resume, what is your role in that project, what type of technologies used for the project, who is your role model. They ask only what you mentioned in the resume, everything will be asked line by line. Any question, లాస్ట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని అడుగుతారు. సో మోస్ట్లీ మనకి తెలిసిందని మన రెజ్యూమ్లో ఏమైతే మెన్షన్ చేస్తామో దాని మీద అడుగుతారు, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ మీద అడుగుతారు. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ వాజ్ ది డిఫికల్టీస్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ వైల్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Are you interested in sports? Did you have done any certifications? How was your project guide? Did he was happy or sad? Did you have done any event in your college? Tell me something about Accenture company. Did any of your friends are in Accenture company? Did your brother had given any tips for interview? That's it. Do you have any questions from me? Next, tell me about yourself. Tell me about your project and technology, certifications, feedback of the project, any unsuccessful situation in your project, any challenges you faced in your project, how the instructor will guide, what technology you learnt, how would it applicable, why many certifications on particular technology, what is your least favorite subject, how to overcome, is it group project, how to assign work among team members, situation you proved competitive spirit, which part you handle in your project, did you learn any courses other than curriculum, did you have any IT built network. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజెస్ అండ్ టీమ్ మెంబర్స్, వై డిడ్ యూ చూస్ బీటెక్ అండ్ వై స్పెషలైజేషన్ A&ML బ్రాంచ్, ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ లీస్ట్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ in BTech, hobbies, key skill learned during academic project, asked that have any questions for the interview. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని లాస్ట్లో మనకు అందరికీ అడుగుతున్నారు. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ALML కోసం ఎందుకు తనకు అడిగారంటే తన బ్రాంచ్ అది కాబట్టి తనకు అడిగారు. అంటే అఫ్కోర్స్ మన రెజ్యూమే బట్టి మన క్వాలిఫికేషన్ బట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మారచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద, టెక్నాలజీస్ మీద ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తారో వాటి మీద అడుగుతున్నారు. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, అబౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ 2 అడిగారంట. స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అండ్ హౌ యూ ఓవర్కమ్ యువర్ వీక్నెస్, వాట్స్ యువర్ ఆస్పిరేషన్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్. యాక్సెంచర్ ఇంటర్వ్యూ తనకి ఈరోజు అయ్యిందంటున్నా. 3:20కి చెప్పారు, బట్ 4కి జాయిన్ అవ్వమని వచ్చింది. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ప్యానలిస్ట్ అనే వాళ్ళు లేట్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే చాలామందికి వరుసగా ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ అనేది. అట్లా మన దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ స్కెడ్యూల్ టైం పీరియడ్ కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా అవ్వచ్చు, లేక 1 hour 2 hours కూడా లేట్ అవ్వచ్చు. సో దట్ మీరు 1 or 2 hours కొంచెం వెయిట్ చేసి పేషెన్స్తోని తర్వాత మీరు యాక్సెంచర్ సపోర్ట్ టీమ్కి మెయిల్ కానీ కాల్ కానీ చేసినట్లయితే వాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఇట్లా టికెట్ ట్రైస్ చేయండి, మళ్ళీ రీస్కెడ్యూల్ చేస్తామని చెప్పేసి. మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా. సో ఇంటర్వ్యూ స్టార్టెడ్ విత్ సెల్ఫ్ ఇంట్రో, ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, వాట్ డస్ ఇన్నోవేషన్ మీన్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్. Intro, projects, technologies and languages used in project, what is your contribution in project as a team member, what you did and what do you understand from the projects, is there any situation in your branch where there is a problem and you know if you use that problem you will get benefited, what do you see, where do you see in next 10 years. సో 20 minutes అయింది, was about 1 hour late. సో ఇక్కడ కూడా 1 hour లేట్గా వచ్చారు చూడండి. ఇంట్రడ్యూస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ టు ఇంట్రడ్యూస్ ప్రాజెక్ట్, టీమ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకేనా. ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ అమంగ్ టీమ్ మెంబర్స్, టీమ్ మెంబర్ ఆర్ టీమ్ లీడర్, ఆస్క్డ్ అబౌట్ జావా క్లాసెస్, కన్స్ట్రక్టర్స్, ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, హాబీస్, ఆస్క్డ్ మీ టు సింగ్ ఎ సాంగ్. కొంతమంది ఈ విధంగా కూడా అడుగుతారు, ఎందుకు అంటే ఏమైనా టెన్షన్గా అయితే కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవ్వడానికి సింగ్ ఎ సాంగ్ అనడం కానీ, ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అని చెప్పడం అలా అడగడం కానీ చేస్తుంటారు. అదేంటి అలా సిల్లీగా అడుగుతున్నారు అనుకోవద్దు, కొంచెం ఆ స్టూడెంట్కి కొంచెం ఫ్రీ చేయడానికి, నర్వస్ ఫ్రీ చేయడానికి అట్లా అడుగుతారు, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, ఐ సెడ్ లెట్ మీ ఏ మూమెంట్ టు ఆన్సర్ దిస్, బట్ హీ ఆన్సర్డ్ ఇట్ హిమ్సెల్ఫ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ, వాట్ ఈస్ ఫేమస్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్, ఐ సెడ్ తిరుమల. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ ఆస్క్డ్ అగైన్
That's it. Ask students to prepare technically too. Introduce yourself. Project, is it a group or individual? How did you manage your team in project? What innovations you did in project? What was your reviewer view on your project? What other cultural activities have you done? Do you have any questions for me? Pada roll many same questions. Introduce yourself, self intro. అతని కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాక సెల్ఫ్ ఇంట్రో అడిగారు. ప్రాజెక్ట్, ఎనీ ఇంటర్న్షిప్స్, టీమ్ ప్రాజెక్ట్, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్, లీస్ట్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్, సర్టిఫికేషన్స్, ఐ సెడ్ ఫుల్ స్టాక్, వై ఫుల్ స్టాక్, అచీవ్మెంట్స్, వెన్ యూ ఫెయిల్డ్. సో ఓన్లీ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ టైప్ అడుగుతున్నారు మోస్ట్లీ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ అబ్బాయి చెప్పినట్టు. నెక్స్ట్, గుడ్ ఈవినింగ్, టుడే ఐ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ మై యాక్సెంచర్ ఇంటర్వ్యూ. మై ఇంటర్వ్యూ అట్ 11 AM బట్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ కేమ్ 1. చూసారా, 11 గంటలకైతే 1 గంటకు వచ్చారు. సో ఇలా 2 hours అట్లా లేట్ అవుతుంది. పేషెన్స్తో వెయిట్ చేయడం బెటర్. లేదు అంటే మళ్ళీ రీస్కెడ్యూల్ ఎప్పుడు చేస్తారో అని మనకు తెలియదు. కాబట్టి మీకు ఫ్రీ టైం అంటే పేషెన్స్తో వెయిట్ చేయండి. ఈ సెడ్ అబౌట్ కంపెనీ, దెన్ హీ ఆస్క్డ్ మీ టెల్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఫ్యామిలీ, హాబీస్ ఎక్సెట్రా. ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ మై సెల్ఫ్, దెన్ హీ ఆస్క్డ్ ఫ్యామిలీ, దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, and then they create a situation like you are most junior in your team, you didn't do your work in time, how can you manage your team lead? Then another one, you are a team leader, how can you handle your team? And I said answer, you can ask me same question with one more adding point at the same time, you have deliver what can you do, okay? And then also asks what's your hobbies. I said listening music, watching movies, and he asks who's your favorite hero. I said Vijay Talapati. He said oh Tamil. What about Telugu actors? He make funny. Okay, that's all. When he said my team will discuss other things by. Okay. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ అడిగారు. చూసారు, ఇందాక సింగర్ సాంగ్ అన్నారు, ఇక్కడ వాచింగ్ మూవీస్ అన్నప్పుడు ఫేవరెట్ హీరోని అడిగారు. సో అట్లా బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఆన్సర్స్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంటుంది. మళ్ళీ చిల్ అవ్వండి, అంత టెన్షన్ పడద్దు. Tell me about yourself. Why do you want to join IT? Explain me about your project. Challenges faced in your project. Team leader or team player. If you are stuck with an assigned task and today is your deadline, what will you do? What will you do if your team member is not completing the task assigned? Smart work versus hard work, and which one will you prefer? What is the selection procedure in Accenture? In coding questions, did you attempt any question? In which language you have written your coding question? What are 2 coding questions given to you? బాగా అడిగారు కోడింగ్ రిలేటెడ్. ఓకే, Accenture interview complete, interview just completed. This is my experience. Interviewer is 1 hour late. The interviewer introduced himself. Tell me about yourself. I told her about all the 3 projects that I have done. 2 of my personal and another is academic project. Apart from personal project, did you have any project in a group? Which one do you prefer the most, to work with individual or with a team? Any extracurricular activities? Would you recommend your junior to work on extracurricular activities apart from academics? Yes, to learn soft skills, networking skills, and management skills. Any questions for me? Next, tell me about yourself. Explain about your project in detail. After 12th, why did you choose degree instead of BTech? Any certifications, hobbies, extracurricular activities? In MCA, which subject you have learned that you didn't learn before anyway? Hi bro, today I completed Accenture interview. Introduce yourself about project. He asked about project like role, how many members in your team, oops concepts. That's it. సో బేసికల్లీ మోస్ట్లీ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ప్రాజెక్ట్ కోసము, ఓకే, నెక్స్ట్ నార్మల్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్, వే డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years, యాక్సెంచర్ కోసం తెలుసా, యాక్సెంచర్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, మోస్ట్లీ ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్ క్వశ్చన్సే మనం చూసాం. ఒక 16 మంది ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా అనేది రావాలి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి. మోస్ట్లీ ఇందులో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీక్నెస్ స్ట్రెంత్ డిఫరెన్స్ అడిగారు, లైక్ స్మార్ట్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ డిఫరెన్స్ అడిగారు, వీక్నెస్ ఏంటి స్ట్రెంత్ ఏంటని అడిగారు. సో మోస్ట్లీ ఇందులో అన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ అయితే. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు చూసుకొని కంపేర్ చేసుకొని మీకు దానికి ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే నేనేం ఆన్సర్ చేయాలనేది మీరు ముందు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో దట్ మీ కమింగ్ డేస్లో ఎవరికైతే యాక్సెంచర్ ఇంటర్వ్యూ ఉందో ఇది డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుద్ది. ఈ కంపెనీ యాక్సెంచర్ కంపెనీ అనే కాదు, ఏ కంపెనీ అయినా ప్రాజెక్ట్ కోసం అవే క్వశ్చన్లు అడగాలి. కొత్త క్వశ్చన్లు ఒకటి తేలేడు ప్రాజెక్ట్ కోసం. కానీ ఇప్పుడు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాము, జావాలో అదే ఊప్స్ ఉంటాయి, పైథాన్లో అదే ఊప్స్ ఉంటాయి. జావా మీద ఊప్స్ అడగాలంటే ఏ కంపెనీ అయినా జావా మీద ఊప్సే అడుగుతాయి. జావాలో ఒక యాక్సెంచర్కి ఒక జావా ఊప్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫోసిస్కి ఇంకో జావా ఊప్స్ ఉంటాయి, అలా ఉండవు. కాబట్టి ఏవైనా అవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే కంపెనీ మారితే ఎలా ప్రాసెస్ మారిపోద్దని మనం భయపడతాం తప్ప
కంటెంట్ ఒకటేని మనం స్ట్రాంగ్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటూ ఆన్సర్ చేస్తే మనం క్రాక్ చేయొచ్చు, ఏం కాదు. ఓకేనా? మీకు ఎవరికైతే ఇంటర్వ్యూ మెయిల్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. ఇంటర్వ్యూ మెయిల్స్ రాని వాళ్ళు బాధపడద్దు, మీకు కూడా వస్తాయి. మీన్వేల్ మీరు వేరే కంపెనీస్ కూడా ట్రై చేయండి, ఒకే కంపెనీ కోసం చూస్తూ వెయిట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇంకేదైనా టాపిక్ మీరు దీనికోసం చెప్పండి అన్న, ఇవి మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి, లేదు దీనికోసం ఏదైనా వీడియో చేయండి, లేదంటే పోస్ట్ చేయండి అని మీకు ఏమైనా అనిపించినా కానీ యూ గైస్ కెన్ సజెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా? ఐఎమ్ రంజిత్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.